First of all, njagala okutandika bwenti olwaleero. Njagala Eddy Kenzo mu Uganda lyomu ku bayimbi aboyinza okuvaayo n'osongako n'ogamba nti bakoze kyamaanyi nnyo mu music industry. I really appreciate that. Appreciating efforts ze zaataddemu n'okulaba nti atunda music wa Uganda. But in psychology, Eddy Kenzo is suffering from self-agonizement. It is a tendency whereby a person exaggerates his importance in society. Eddy Kenzo is suffering and it's a state. Muntu wavona exaggerating to get public sympathy. Eddy Kenzo, you should understand that you are angered by just petty stuff, that Bobi Wine doesn't reply your tests. That's what makes you annoyed. That Bobi Wine did endorse some artists. You see, I want to tell you, my brother Eddy Kenzo, you have embarked on a self-destruction mission. And if you continue on that journey, you are going to pay heavily. First of all, Bobi Wine is a national asset now. He's thinking about national politics. He's thinking about national issues. Bobi Wine tachayina budde bwa WhatsApp. Mbwadde mu WhatsApp mbu bwatakuddamu omunyige. That's bullshit. Byetebikola. Bobi Wine is thinking about how we are going to liberate this country. Tachayina budde obwo is not in that level. Abantu abali ku WhatsApp mbwadde akuddemu. So bwatakuddamu aha. So Eddy Kenzo is in that state, and he has failed to get good handlers. He's exaggerating to get sympathy, and I don't know why he's so convinced that he can turn tables against Bobi Wine. You can't. You don't have that power. Eddy Kenzo, you are just exaggerating. Eddy Kenzo is just exaggerating the situation. Okulaba nti afuna public sympathy. You see, you cannot fight against Bobi Wine right now. The country is at crossroads. The whole country is at crossroads. So Eddy Kenzo are in a state of self-aggrandizement whereby you exaggerate your importance, what you have done. But that doesn't help. It doesn't help Eddy Kenzo. It won't help you because you don't have the powers. Taina gomanyi agasobola okutanninga tables against Bobi Wine. You are an international artist, we appreciate. But woba oyogera ku music wa Uganda, the people who are going to vote you international are in Uganda. Tebali bweru wa ggwanga. And the music moves hand in hand with the social media. Abayimbi bwogwa ku social media, ne musical ogenda kubeera affected. Eddy Kenzo. The biggest bloggers or the social media analysts today we have are all people power supporters. Ekyo kijja kuteeka mu situation okulaba nti social media manyi go gagenda kuka. Because you might have 1 million followers, but it just takes little time that following to go away. There are cases. Look at Ashbag Kato. He was one of the biggest bloggers we had in this country. But mu week biri yali amaze okulosing over 60,000 followers within 2 weeks. So it's a game of numbers. And when you play with your career that you want to attack Bobi Wine is on national issues now. He doesn't have time for petty things. You know, you didn't reply my text. When we talk on WhatsApp, you don't reply. You didn't endorse Chameleon. You are not a spokesperson of Chameleon. You are not. Eddy Kenzo, you should know your level and you know your class. And this applies to all musicians. Waga mbu simanyi olina following mbu osobola okuvuma Bobi Wine bw'olaba n'abantu abalina amaanyi mu ggwanga lino basirise. Eddy Kenzo, don't exaggerate your capacity. Togi exaggerating. Bobi Wine goliko wa national level, national issues. But again, you must look at Eddy Kenzo's fans. Look at your fans, Eddy Kenzo. Abasingo kuwagira. These are the ghetto youth. And the ghetto youth mu Uganda, abasingo obungi bawagira people power. So you are risking your fan base. Kubanga togenda kuba music nga fan base yo togimanyi. But I think you have been in Ivory Coast, the quarantine. You know, you want to
infamania. Infamania means it is a state whereby your ability to act appropriate. Abadde mu Ivory Coast ndowooza kati ayagala kulaga bafaani nti eyakomyewo, ebyo tebijja kuyamba to get, because concerts bazigala, so you want to tell the country that I arrived, me Eddy Kenzo. You are making a very big mistake by attacking Bobi Wine, because you are using that sympathy in the wrong direction. And if you continue on that journey, you are going to lose mileage. And when you lose mileage, you find that you can't catch up with time. Olwaleero abo abayimbi boolaba bamayinja ba King Michael ono Big Eye, ensobi ze baakola, they are now fighting to come back to catch up time, because when you lose society, you lose everything. Today our country is at crossroads. When you are talking about Bobi Wine, be very careful biki byoyogera, because abantu bakukyawa ne music tajja kusigalawo. Everybody, toyiwaliwo omuntu munene, you are just as big as your fans, and the day those fans leave you, you'll be like Ashbag. Nobody takes him serious. Ne bwavaayo olwaleero Ashbag n'ayogera kitali amuwulira, nobody takes Ashbag serious. So Eddy Kenzo, you have embarked on a self-destruction mission, and if you have good psychologists like me, make sure that you move away from the storm. You cannot fight a storm. Eddy Kenzo, you don't have that power. You don't have that capacity. You must have emotional intelligence. Ebikunyiizizza bintu bitono nnyo nti they can be solved. But Bobi Wine goyogerako, it is a big brand now. It's a very big brand. Ebyo byogamba nti Bobi Wine alooza w'amaanyi. That's a fact. Bobi Wine w'amaanyi, ekyo kye kituufu. Kyagale kigaane Eddy Kenzo, that's the truth. Nze sobola kuvuma, but I'm answering you intellectually. Bobi Wine is now a brand and is very far, because he's now a national leader. Platform zaaliko tosobola zigendako Eddy Kenzo. And tonyiiga, tozimba mutima. It's just you must work hard. Those are the choices that you took. Naye wandibadde nga Bobi Wine. And ebyo byonna by'otunyumiza Eddy Kenzo, wali wano ng'oli bubi. Mu regimu yennyini gy'oyagala okuwagira ku ssaawa ya leero, gye walimu ng'oli mwavu. And it's not the regime that made you rich. It's your talent that wagenda mu kyalo e Masaka n'osiba ebiveera, abantu ne bajja ne basasula ssente ne bakuwagira. And you should be appreciative. Kwa Uganda be bakujja mu kyalo. Fwe wetukeera ku machanzo muyimbi wange nsingira ye Shiba. Era concert zenze beeramu, because Shiba has emotional intelligence. Tomulaba mu kasasiro. Bw'ajja n'ayimba n'agenda. Naye abayimbi abamu mulimu self agonizement, exaggerating who you are. You cannot fight this wave. You cannot fight the power of the people, Eddy Kenzo. And the people abakuyambye be bana Uganda, you should appreciate that. Tosobola kulwana lutalo na Bobi Wine kati ngenseri ku crossroads. You should have social intelligence. Abayimbi mufune ku social intelligence. So abakukyaziza ku TV. You are given a social platform. Manya kyolina okwogera. Mu budde ki yootya. Nebwe munaba mubamuka n'ebigambo nga mukyalwanagana ne Bobi Wine, simanya teyayendoosinze gundi. Bobi Wine is far. That is the truth. And you are not going to fight with Bobi Wine. You are going to fight with the people. Because Bobi Wine ngabo yaba abalwana okukyusa obukulembeze mu Uganda. So tosobola kumwerijjako kati Eddy Kenzo. You are exaggerating yourself, but you have emotional intelligence. You can take a leave. Gendako mu Kidepo National Game Park obeereko eyo. I think you have a lot of stress. You are in Ivory Coast. Now you want to catch up with time because concerts are not there. Ononye chikutunda. You want to drive sympathy. But that will not help you, my friend Eddy Kenzo. Just go back to your career. Obere mu music wo. Ate okola ebintu ebiyamba abantu abagenda okulonda ebyo byempulira byolimu ebya international be bana Uganda bali wano. And the best bloggers mu Uganda oba abavuga social media kati beba people power. Kyagale kigani. Boyogere kitu ku social media olwaleero ino okubeera mindful about people power because beba ina numbers. So abayimbi abagwa ba Ashbag Kato, they played with their numbers. And if you're a blogger and you don't have numbers, that's why Ashbag Kato is roaming around the whole town. Because yazanyira kumanyi g'abantu. So my brother Eddy Kenzo, you're a very big brand, we appreciate, but don't over-exaggerate your superiority, don't over-exaggerate your intelligence, don't over-exaggerate your power.
you cannot fight the power of the people. Ne President Museveni ayina emizinga, ayina ennyonyi, ayina emmundu, ayina ki, ne strategies zo ziraba is to contain the power of the people. But you are not in that caliber. So musicians mumanye we mujja. Have social intelligence biki byogenda okwogera. Bwe baba kwadde platform nga bannayuganda bakwagadde nnyo, return the favor. Naye tulowooza nti ogenda kubeera Eddy Kenzo mu music career because music wo waba ghetto youth be bakuwagira mu Uganda and be basinga okuwagira people power. So I think that in a mature situation, Eddy Kenzo, you must think about all this. And I don't know why your managers tebakuyambye. I talked to some of them yesterday and I gave them my analysis how you can be helped. But self-organizement tena jegenda kutwala. You are fighting the power of the people. So, and don't be a spokesperson of balibo olwanirira. In fact, Mayinja, by the way, abantu kye batamanyi, yagamba tagenda na kwesimbawo. He made a mistake na apologizing. Nagamba bane nakola ensobi. Because enale mojja kusobiza sente. Era Mayinja yagamba nti baba bampa sente bave bagambe nti bampa sente. Mama wa jajja wange Geoffrey Rutaya ne Mole ne Mole ne Namatovu omanyi oyo abajajja wange mbasaamu nnyo ekitiibwa aba babiri and they have lived exemplary life. Tobawulira nnyo mu bintu bali ewa Bobi Wine ne badiscussing kakati gwe boyogerera. And Eddy Kenzo, I think you need some help from psychologists, but we all make mistakes. Nzasobola kusalira musango, but whatever you said was uncalled for, and you should appreciate these changes that have come. You don't have that power to fight the power of the people. The only thing you can do is to join the power of the people. The NRM that you want to support, it's your choice. And by the way, he has the right to say whatever he wants. Naye olina okubeera ne social intelligence ne emotional intelligence to a person nga Eddy Kenzo ku capacity gy'oliko n'omanya byoyogera ne byotalina kwogera. Bafans tosobola kubeerawo nga tolina social media, tosobola kubeerawo nga tolina bafans. Bafans abo be bakujja mu kyalo ne bakufuula kyoli. Kakati bw'otandika ate okubavuma ojja kulaba nti oluguudo lw'okutte si lulungi. Bano abayimbi abajoyininze, it is good. Munsi yonna music ne ddiini bye bikyusa ensi. Naye mu Uganda eddiini yawambibwa. Ebyo tetusobola kugimalirako budde. Ate abayimbi bano abazze bategeera nti Mwami Museveni kyasinga okutya abayimbi bano kyovola nga baleetera amateeka amakambwe. Bayina ennyimba ze bagenda okuyimba. Munnayuganda ndaba njagala okubiseemu akafaananyi nga Bobi Wine ali kulale naye ng'ayina abayimbi 100 bakubye ennyimba ezivumirira obusosozi obuli mu Uganda, ezivumirira okubba ettaka, ezivumirira enfuga etali ku mateeka mu Uganda. Aba n'obuwagizi bumeka, meseji ye eba enaatuuka ku bantu bameka. So abayimbi bano okujja kwabwe kirungi nnyo because political party tegoba bantu. Oba oli azze ketta oba azze kukola ki bamwaniriza because political parties zino tuzikola nga z'abantu. And it's good they have seen change. Tebalinga nga Eddy Kenzo akyaganya okukkiriza amazima nti Bobi Wine ali wala, and that's a fact. N'abayimbi abamu bakitegedde nti balina kwegatta ku Bobi Wine okulaba nti basobola okukyusa obukulembeze mu Uganda. Naye era ekyo tekijjaawo nti abamu bazze Mwami Museveni abalabe abagule, and we are going to see many coming and many going because that's politics. Politics abamu bajja ne bagenda. So Ronald Mayinja made a mistake and he apologized, which is okay. Nze abantu abakola ensobi mu nsi ne bamanya nti twakola ensobi naddala ng'ekwatagana ku ggwanga lyabwe. Mbawo omukisa ogwokubiri. So let us appreciate Mayinja kye yakoze. Ronald Mayinja twagraduatinga ffenna Makerere, mumanya nti personal level is a kind of person ategeera nti twakola ensobi ne baddayo because be bali basubiramu NRM bye basanga era nagambye omuntu nti tosobola kukikkiriza nti Badru Kiggundu engineer yali ddiini ku engineering school e Makerere. You can't believe nti
former vice president mu Kenya yali dean ku medical school, because NRM tebakuwa mulimo to use your mind to be independent, they just want to use you, so you become just an image titamale tumulese. But in a system which doesn't appreciate knowledge, you are going to see that n'abayimbi nabo abagenderi bagenda gwa, abayimba tubonga nawe baliwa, they are poor, nabo kakati basabiriza sente bagala government ebayambe, bwandisubira nti government yandibajje mu bwavu. Kyemutamanyi basajja bano tebakuwa sente zekujja mu bwavu, baba bagala osigale ng'osabiriza, because poverty is a tool used by a dictator. Buli wofuna sente tosobola kufugika, kakati oyina okugenda obakolere we bakuwa ebyokola we bakuwayo obusente sente. So the mayinjas who made a mistake tubaaniriza bebale kujja era tusuubira okwatagana nabo. N'abaana babaze mwami Museveni abalabe ekyo kiri mitima gyabwe, they will go because that's politics, but we still call upon musicians. Industry eno bwe yagwire ya music era tejja kudda, dedde abayimbi we beefuula so cheap ogenda ku kampeni za mwami Museveni batandika omuyimbira. Nalabye Eddy Kenzo ayogera ku bukadde lukaaga. Obukadde lukaaga kyeki Eddy Kenzo? Eddy Kenzo okuza kutuuka awo n'obulamu bw'obadde living nga tokwatanga ku bukadde lukaaga, that's less money. Because that's arrivalism, nti bw'ozoogeramu amount nene. Naye njagala omuna Uganda olwaleero abadde atunda embuzi ng'aweerera omwana okuva we yazaalibwa mpaka kati yakamuspendingiramu sente mmeka, so it's less money. So we beefuula so cheap, President Museveni n'akitegeera nti abayimbi bano we baba be bamuleetera abantu, because music etakuuma gavumenti mu buyinza. Mu apartheid ojja kutunira South Africa, bonna basinga obungi abakyusa eggwanga South Africa bayitanga mu nnyimba, ba Desmond ono religious leader Desmond Tutu, ba Nelson Mandela, ba Winnie Mandela. So ennyimba kintu kirungi nnyo, bayagalanga nnyo abayimbi, era industry ya South Africa ya music yabiringa eboominga. Wane Congo Ababelgium nga bafuga bubi Congo, ennyimba ze bakozesanga. The Jamaicans bayimbanga ennyimba okujjukira reggae dance, bayimbanga ennyimba okujjukira their roots in Africa. So music kintu kirungi nnyo bwe kiba kikozeseddwa bulungi. Bebe Kulu ye yali akoze ensobi, yali alooza music asobola consolidating government. Music ta consolidating anko government. Ate baleeta bayimbi kuyimbira government, wabula music ajjawo obusosoze abantu nga bayita mu nnyimba. So tubaaniriza era nze ndi musanyufu nnyo ne Ronald Mayinja kye yakoze ekyokwetonda, and he should be given a chance. Abayimbi abamu abakyesigayiza tebamanyi we bagwa, time is coming, because music industry amateeka ge babaleetedde mazibu nnyo. You must tebalina bukulembeze. Ndaba ono omukulembeze waabwe akola gwa kwambala bukooti nakwata fayiro, so talina nnyo kyabayambye. So in absence of obukulembeze, and you have people like Eddy Kenzo abakyalooza nti government esobola okubayamba okulwanisa enkyukakyuka mu Uganda n'okulwanisa ababaleeta enkyukakyuka mu Uganda, awo muba mwerimbye. Ekirala ekyakoze amawulire kyenjagala okwogerako, because mbeera n'eddakiika ntini nnyo, kwe kulwanira kala wakati wa NUP ne UPC. You see, ono mwami Akena talina nnyo kyamakulu kyayogera. Pate ya taata we yagitunda mu NRM mu UPC. Taata we nga yakomyewo olwaleero n'amubuuza Akena, where is my party? Akola gwa kumera nvi, era siraba Akena mbu yabanja kale eyo. There is a bigger force behind, and it's not President Museveni, waliwo minister abanja naye ayagala kukozesa bubina buno okulaba nti afuna influence, okulaba nti naye ye positioninga, because ekiriwo kati succession politics. Waliwo abali mu NRM abatya abagamba nti President Museveni bw'avirawo wano tuddawa, so bakozesa abo Akena to bring confusion. But the biggest question of the day is not about the part, it's not about the color. Kala tegasa, and Akena reminds me these kids betwakulanga nabo nga tula mu luguudo naga emotoka ejja yange neri yange neyo yanga Akena byakyalimu mu biseera bya kodiwo ne Uganda House tata uje wakolekera naye agitunda mwami Museveni mukyala we minister kati. So Akena tayogeza good faith, but the most important thing is the symbol yaffe manvuuli kyekisinga obukulu, ebisigadde byonna tebimatalinga. And people okusinga okulwanira kala atenze nnwanira abantu, okusinga okulwanira kala kati kuba telina omwani na monopoly ku kala. Yellow y'abakatuliki balwanagana ne NRM, UPC ina blue, UPC ina black, UPC ina red, because red is a revolutionary color. But dictator bagitya nnyo red. South Africa gye bakozesa red si kala nungi nnyo
amaje gavaayo nago ne gagamba nti kala yaago olaba amaje galema okukyenforcing nga mutulekerawo okwambala obukofiira bwa red. So I think akena akyali mubiri bye twagamanga nti emmotoka ejja yange nalabye justice byabakamanga naye abanja kala akulira electoral commission abanja kala oyinza ogamba kala yiye ne banna omuntu yajjirwa isseeno kakati we baagoba lwakoojo buli ekikwatagana ku people power kiina kukwatibwa na buvunaanyizibwa because Akoojo was very powerful than even some ministers mu electoral commission eyo and baali tebasuubira Bobi Wine kola pate kyabatiisa nnyo ekintu ekyo because baali tebamwagala mu structure baali bagambye bammawu temumukkiriza Besigye temumukkiriza but bakyebuuza how did that happen kati bino bene bali mu kooti batitibana because omusango ogenda bavukuba Bobi Wine kyakola ne President Museveni naye kyakola so a driving omusango ogwo yeta nategeera kabadika gulimu tebasobola guwangula ekibiina kyakyusibwa mu mateeka naye President Museveni kyatamanya bakikyusa batyanga Lwakoojo alimu isitamanyi because Lwakoojo abadde omu ku badevils abadde babbira mu Museveni akalulu kola polling station ezitaliyo kibimba A kibimba B kati ate gye balimu omukyera ate mubamutya ne polling station ate mu Lwera ate mubemu polling station ate gye nene baka we had a polling station in Lwera A 3000 nukabana bali majo muwemba so it's called the scientific rigging amasomero ennaku zino obubbi enale mbwekozesa bufanaga n'obubbi obw'okubba ebigezo mu masomero amasomero tegakyabba bigezo that's a crude method and scientific method kati mu President Museveni wabagamba scientific election temukitegeera scientific election kitegeeza nti n'emirambo gigenda kulonda n'abafu bajja kulonda mwakebedde mu register nti abafa babajjemu mwakebedde mu register nti balefeji abajja mu Uganda muno ne sente zaabwe bazibeza balefeji ate ne bookya n'obuuma wano obukuba obuwu because contract eyokusupplyingira balefeji ate bali bagiwadde omuntu omulala kale ate obuuma bw'omu kisenyi obukuba obuwunga ne babwokya nga contract y'abalefeji UN yakayisa sente so bane obubbi obuli wano bwewuunyisa so ekisinga obukulu scientific election eno transforming mu scientific okubba akalulu aka science basobola okubba akalulu mu buntu busatu ebitundu ebisinga bwe mutayina mu bawagizi ebyokulonda mu bituuse yoleeti eyo nziba y'akalulu esooka nti bw'olaba Makindye Ssaabagabo ng'okimanyi nti abaliyo ba people power ebyokulondesa tobireeta mangu kubanga etteeka lya electoral commission ligamba nti electoral commission ne bwekuleetera ebyokulondesa kuba akalulu ka Uganda kagala ku ssaawa 11 ne babireeta ku ssaawa 9 tebalina musango ly'etteeka libaga as long as muleeta ebyokulonda tebapecifyinga time so eyo nalyo tteeka nalyo lya kibbi nti obireeta ku mukaaga wano akalulu akawedde Makindye balonda nkeera so kubanga asooka okubeera nga ali waggulu mu ssaawa 24 yabeera president era etteeka eryokubiri ligamba ly'Abannayuganda lye mulina okutunuulira ennyo akwata ekyokubiri yaleeta leader of opposition kyova olaba nga Besigye oyo baagala dde naye Besigye yalowooza nti twagala sente za leader of opposition ebbiliyoni 5 ezo sente ntini nnyo ze babadde bagabana mbu leader of opposition bamu ebbiliyoni 5 ffe tetuli ku bya leader of opposition ffe tuli byakujjako Mwami Museveni so Besigye oba mumukomyawo mu kalulu kubanga akwata ekyokubiri newabeera nga alina member wa parliament omu yabeera leader of opposition as long as a political party kwata ekyokubiri kati Besigye ye kyayagala bannadala Mafaabi bamugamba totutta ye yali tayagala kudda ne bamugamba tugenda kufa obwavu komawo mu kalulu bafune sente za leader of opposition ne Bobi Wine tayagala bya leader of opposition ayagala kuleeta ayagala kufuuka president ffe kyetulwanirira twakoma okulwanira omusito gw'ennyama nga waliwo ente namba ffe twajja kuba Mwami Museveni so kati ekyokubiri we babbira akalulu kuba polling stations zitaliyo mu bitundu ezitali we balimu omukyere ne baziteekawo kibimba gye balimu omukyere ne bateekawo ekyo nakyo Abannayuganda mulina okukitunuya n'okuddayo mu nkalala z'abalonzi ne mutunuulira abaafa babajjemu abagenda okweza emyaka 18 ebyo byonna gavumenti ebebba kalulu so ekintu kya pate ffe kye tulina okufaako ennyo nga bannankyukakyuka tulina kufa ku bantu so se kulwanira colors kubanga olutalo lwa color dote tugenda duwangula ekyo kyomba bolira mazima bwe nalabye nga nowa isi naye alwanira kala tegasa nnyo simbo yaffe yegasa simbo manvuuli ye tulina okupuliikinga kubanga yebeera wali kakonge n'okulaba nti twongera exportinga prince gondi zaffe values zaffe eri abantu okusigala nga batuwagira ensonga gye nalabye endala ekoze amawulire ndowooza zezo
ezo sofa ezibadde zikoze amawulire naye nga nekana akasajja akaze mu people power nze sijja kawagira era nze nabagambiddewo because nze mwenda wants to identify ekirireete bambega mu people power ekisinga obukulu baagala kufuna accounts za Bobi Wine kyekisinga obalumya omutwe omanyi nze ningangambwa nze bwendaba omanyi nze ningangambwa mu people power bwendaba ze nja kubogola kale akabuka kanuka mba mazenzo okumanya nika ono mwenda ayagala kumanya accounts gye government yagala kumanya ba donors ate kyandabikidde nti ba donors abamu abamanyi kubanga mu biseera bino beebuuza sente Bobi Wine agenda zijja so buli mbega ali mu people power yagala kumanya accounts kyali era kakubidde omunene omwesimu nekamuga ekintu nkiri wakati sente muziweereze alowooza bazoketa basiru n'abantu balowooza nti Bobi Wine musajja mugezi era ekyabatiisa ngeri gyali mawu yamuvumanga naga temuyina senta namba temuyina ki abaana bagenda tuula ebigezo mukola ebintu ebyekibbi Bobi Wine ng'asirise bwati omanyi Bobi Wine ayina abawi b'amagezi abalungi abatirivu era ye buli step gyatwala oyina okujja understanding nga munnabyabufuzi woba totegeera politics tojja kubitegeera nti bali mwenda exposing mwenda yagamba tuli bahuliganizi yazzeeka mwocha buli omu n'amutunuulira najjayo n'empapula which I don't believe nti n'empapula ze yatuteza presidential baleka bamuwadde za LC3 bamulaga nti mugwagwa nnyo n'amala ku political show yaddeko naga I'm going to die yavuddeyo mulamu and special force babadde muleeya mbo mwenda we mumukwatako mbo bazinde ekitebe mbo tuli bahuligani obubadde bwa government eno yose government teina balowooza kyovola banga government eno nzibu yakolera bono obwongo bwabwe bubali ku arrogance kakati mwenda ekyamuleese ayagala kukotta account era jjo abaddeyo meeting mu nyumba ennene ya Uganda they want to open schools in March president yawa bilioni 2.5 ez'amasomero era ku lw'omukaaga muzeeyi nina omusomesa gwe namutwala emisinde nkimanyi bulungi abasomesa tebaagala masomero abamu tebaagala masomero gagulewo kubanga batunidde sente zino bilioni president ze yabawa they prefer schools to remain closed ne ministry ennyini teyagala era baagala president nti it is alleged his excellency tetusobola gatta masomero na kalulu kubanga bilioni 2.5 bazibbye they prefer abaana baffe basigale nga bali waka nga tebasoma akalulu bwe kanagwa bamugaye twazikozesa mu kalwaddemu ne bannango banno Bobi buli wano tetugenda kukkiriza Bobi buno n'ez'amasomero nazo muziridde mwagala muggulewo mu Maachi era ye president yagamba nti kale kituufu n'ezirizo musooke musikoleki muzireete because Bobi bususse corruption esusse mu Uganda president yagamba nti nyenda kugabira abantu radio mbagabire TV omuchina gwe baleeta twasembo those radios and TV yadduka emisinde kuba sente bazibba kakati ate sente z'amasannyalaze nazo tosobola kubanga yisimba ddamu speaker yabayita mu parliament era kyovula manga nze by the way abantu bavuma speaker Rebecca Kadaga woba driving argument mbuka speaker ako agende n'abakadde bonna bagende nze ndabyo ba political influence abamu amanyiga bakatadde ku Kadaga I can stand on my point Uganda nizi parliament eyo bajagala Kadaga wagire NRM ekyo kimu naye speaker when sympathizing na nti abagala okuleeta namuganza n'olanya ate babi nnyo okusinga Kadaga I rather stay with Kadaga ekyo kyonkyogera sitidde namu the people who are fighting the speaker are bad than the speaker oyo olanya deputy speaker yawangula akalulu mu Northern Uganda ne bamulangirira nga ye yakola likodi eka mu Uganda bamulangirira mu kalulu nga ne results bazogedde at least bwenkompe yalinga Rebecca Kadaga ayina byayambye abantu n'abayimbi ya promises okubayamba naye sijja kuwagira group egenda kuleeta olanya because parliament bajagala ina amendment gyogende kukola ekwatagana ku succession politics because Uganda ino okumanya democracy it is a presidential mixed with the parliamentary
kubanga mu nsi ziri ezirina parliamentary democracy you must understand nti ekibiina ekisinga obunene kye kireeta prime minister afuga eggwanga. Kaakati balina ekiteeka kye baagala okuleeta. Parliament yakolebwa abantu 8 olwaleero tugenda mu 4. Balina ekiteeka kyabwe kye baagala okuleeta. Kaakati speaker alabika wano mu age limit yali tayagala kubiyisa. Kyova olabanga amagye gaalumba parliament bo nga bakitegedde nti speaker si waabwe era abaali balwanisa speaker twali tubamanyi. President bamubuuza nti Kadaga n'olanya owagira kanina gaatalina gwawagira. Speaker wano it is alleged bamuwa obutwa kubanga airline mwe gye muyite yammwe si yammwe. Amini wano yatulekera Uganda eyanga y'amaanyi. Mu East Africa Uganda fa bali basinga airline ey'amaanyi. Kaakati kitaawa ayinza okuleetera faamu y'ente n'ozirya zonna ente n'ogula obumye bubiri mbu twaguze Bombardier zo zammwe za ggwanga. Banyene zo bo tebamanyikiddwa bwe zaali ziyita mu parliament speaker ayina genda mu ddwaliro. So nze sobola kuba Kadaga. I cannot fight the speaker. If Kadaga is bad, all of them are bad. Woba ovuga nti President Museveni agende ne speaker agende bonna bakadde bagende ne vice president agende, but sobola kusengolinga out. I'm not stupid to that level because abamafia manyi engeri gye bazannyamu emizannyo gyabwe. Era bamutaddeko Salamu Musomba bamuleetedde olanya mu parliament. Kasita tulabanga omuna Uganda mumulwanisa nga mulowooza nti mmwe abeeri mwe balina okudetamininga kuba nabo balina entalo. NRM is divided. Waliwo group ewagire ono, waliyo group ewagire ono, ate bonna batya Bobi Wine kubanga yayina amaanyi, yayina abantu. So ojja kusanga nga entalo zino ezizze za kuwamba parliament baagala kugiwamba. Nze argument yange egamba nti ne bw'oleeta president nga parliament ina amaanyi mangi esobola okuggyako omukulembeze w'eggwanga. Kyova olabanga okusinga okulwanira liberated constituency n'osanga abamemba babiri aba opposition nga b'amaanyi bali mu constituency emu balwana. Lwaki teweesimba ku Nankabirwa? Honorable Nankabirwa ssente z'alina ozimanyi. Abo abantu abo be batigomeza eggwanga yagamba covid yetamukubye. Lwaki tetuteeka amaanyi gaffe ku Nankabirwa? Nedda lwaki Nankabirwa yetavaayo? Lwaki yetavaayo? Lwaki tutunulira Kadaga yekka? Ne Nankabirwa naye agende ono Mawokota. Omusajja n'afuga minister w'amaanyi n'afuga constituency emyaka 3 yaleese muwala we ate obutaswala ne president naye n'aleeta muganda we. Kakati byammwe byabagagga nti n'obufo buno bambi abantu bwe bandyenyize nabo n'ensi tesoboka. Eno Uganda tesoboka tujja genda nga Rwanda. Ekyo kyo nkibabuulira. Abantu bakoowu neno ne mulumbayo sisobola kulwanisa Kadaga. I will not fight Kadaga. Ekyo kyo sijje kisobola. Era omuntu yenna alowooza nti nze nja kulwanisa if all of them are bad. Shiruda bamukuba Germany 3 women can't belong. Yawasa abakazi 3 nga badivorcinga. Bwe tuba tugamba nti bonna abakadde bagende, abakadde bonna bagende. So naye tujja kusingolingamu obutunga we nalabye abamu nga bavuma Kadaga. Speaker tebamwagala kuba ekifo baagala kiwamba kuva dda. Eyo parliament y'amaanyi nnyo egenda kusima amafuta. Tetulabangako ssente z'amafuta mu parliament. Tetulabangako ssente za golodi mu parliament. Ebyo abantu bye beebuuza. Budget eno gye baakuba eya covid ndooza baddamu eri eya surplus gye baakuba edda. Teri realistic. Teri nsi esobola kuspendinga ssente bwe zityo mu covid. Ng'ate abasoboze mubatikka emisolo. Nga ssente eza Uganda Development Bank ate abagagga bo gye mubawa bagende bahaamu baani bonna mukulu wange haamu. Bo gye mubawa ate bagende bakime abagagga. Ate nga Microsoft Microsoft abavubuka gye bajja zirooni ze mulina okuteekamu nnyo ssente nnyingi. Kubanga mu Uganda muno olina ekizibu ky'abavubuka. Olina abavubuka abaasoma e Makerere tebalina mirimu abo bangu. They can transfer their labor elsewhere as long as you build factories. You have abavubuka abakuba omweso. Those ones need psychologists and rehabilitation first. Olina okuzimba rehabilitation centers mu bifo ebyo. Bamala we call it to transform a person. Bw'omala omutransforming omusomesa emirimu gy'omutwe omuwa emirimu. Kaakati olina abavubuka abali mu agriculture era Bobi Wine wayitamu mu bukulembeze. Agriculture teganye buganyi mu Uganda. Tubulwako added value nti omuntu alimu emmwanyi Kenya nezitugulako. Kenya bwezitugulako nezipurifyinga bulungi nnyo nezikolamu Nescafe ne bamutunda mu America. Naye gwe osigadde ku mmwanyi yokka. Mayonnaise amaji bakakolamu mayonnaise naye gwe osigala otunda maji ku kkubo amafumbe. But if you had machines to transfer this egg into mayonnaise oba otaddeko added value you can get 2 times. Naye bano olw'okuba nti tebabiidinga naye waabwe gye bava ente baziteekako kalantiini
because factory egula amata mu Uganda eriemu nze mu Uganda economy yamwe yansobera mwosanga monopoly ku mipiira mwosanga monopoly ku manda ga radio ate ensi ine economy entonya ate birimu etya monopoly nibo balaba bahati bali imbensi the economy ono kasajja mbu economy eriku ni watabula wa mugana ekasajja bwobo tugamba honorable nti budget yaffe eri 45 trillion zize mu dollar nedda sente zize mu dollar tulabe ofe nnaku ojjeko n'amabanja ulabe economy byekola. So if we don't look at added value for wetukwata obuyinza kyenjagala tukole abana Uganda tubawe ebyuma bagate added value ku bintu byabo. That's the only way. No government ense ina amaliba naye ate nga tutuzigula yitali gwe yensi wali ogirabyewo era nalaba president wano nga atugamba ntaddeko blockade ebintu ebibadde mu arcade bibadde biva China nedda gwa yaleeta aba China wano go waleeta aba China. The patron of the Chinese in Uganda bali babiri genocide ne vice president but aba China batuyambye eki mu covid aba China batuyambye eki. We have struggled on our own without the Chinese influence. China donates ebintu Kenya, China donates ebintu ne masiki oyo omusajja omu China president yagamba nti yatuwa tezituka nga baleka bazibira mu kubo because he told us that the Chinese were donating the mask tetuziraba. Sente za covid ze mwatsonda wano ziri ku private account donation zizamwe and you are very comfortable with it bani basignatory account lwaki tezagenda ku consolidated fund ku parliament because bamanya tebasobola ziteka ku consolidated accounts okuzijjayo ojja kuyita mu parliament ne bagulawo mu bank emu ne bateekayo funds zezino basignatory bamanyikiddwa. President ye auditor general wazo yatugamba kati njagala kugula pick up ezinatambuza abantu be mu kalulu fe twagala ambulance kwa tosobola gamanti ekintu ky'abanjo kitaddeko entitlement. So ebintu bino wabitunuulira tudda ku kintu kimu twagala change mu Uganda ey'emirembe naye nze nja kwogera amazima nti abantu abana ababaze mu people power it welcomes. Nze sigambangako sireetangako argument nti Andrew Mwenda ave mu people power. No, he's a Ugandan and is welcomed. But we must have a process. Nti omuntu tava buvyeri ne bamuwa obwa presidential mbu avuganye Bobi Wine. How? A party must have structures. Atamanyina constitution. Kati Andrew Mwenda mu article ya NUP amanyemu article ki. Ideology ki gyagenda okusomesa. Mbu nyenda kusomesa ideology. What does he know about ideology? Bobo watandika kano ka independent ko nga nebirimu byennyini ideas zonvundu nzibu bagano za appreciating. How can you teach ideology? Kugamba imam wakayingira obusiramu atosaba bwa imam ebite biriyo tebisoboka. Me I will talk about it. Nzinja byogera like me or not. But I'm not fighting anybody. I'm just nkubulira nti kino kyandikoleddwa bwekiti. And that's the way to go. Okuvuganya Bobi Wine tetugamba nti tavuganyizibwa because tetujja kuzimba bwa dictator mu Uganda. Ate tetugamba nti Bobi Wine takola nsobi. Is human. Akola ensobi. Tetukigaana ekyo kuba naye muntu. But epate eyina kutambula bwet ne bwetuti. And nze sobola kuva mu struggle because of ababbi. No, we shall liberate this country even when we are few. Because Ugandans want change. Era change no yesobola okuleeta change mu Uganda tewaliyo walala. Kakati bano bandu Mwenda kuba abanoonya mirimu they will come and men are coming. Kakati batuba tuze kweyo line tujja kuba tulyawo nga ne muhozi na yazzo okukima kadi tujja kuba tulyawo nga na afande gundi na yazzo okukima kadi. So but yes, we should be welcoming, but we should go back and strengthen our party structures and the people should know the constitution of NOP. That's the next campaign I'm going to embark on. Abantu balina constitution yaffe. How will the process? Abantu bali excited okukima yempapula. Do they know the constitution of NOP? Have they ever taken time okusomamu? Kati bastera nyanza uwemu bakubira? Because politics is intellectual ability. Gwe tokayana na muntu. Omuga article 77 kyebakwatira ku Nabira FDC empapula yazizaayo leeti ne bajjayo constitution yaabwe nti tuvume naye etteeka ligamba bweriti. So we need to strengthen our constitution and for us we shall be in the struggle and we are going to fight
for the freedoms of Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omukisa gwe mumpadde. Mwebale kulayikinga page yange. Sunday nfunayo wanaawa nenzija nenjogera ku nsonga eziba ziguddewo mu ggwanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.